Greenland Broadcast. Nze Williams nkwaniriza webale kunegatako ku episode y'omulundi guno. Ensonga zonna wosinziro zigobererera nkwebaza webale kuteeka mu maanyi go, view gy'oteekamu, comment gy'oteekamu, like gy'oteekamu, share gy'oteekamu, contribution yonna welcome and appreciated. Mugamba mutya mikwano gyaffe, olunaku lwa leero nziza okwogera ku nsonga eya Kawempe North. Ntuta obudde mbadde ku Baba Telefina ku screen eyo nga ndaba interview ya Alex Luwemba nga bamukyaziza ku Baba TV nawe lawe bamukyaziza ku Sanyuka TV. Kinajjukirwa gwagoberera Greenland Broadcast nti Alex Luswa Muhammad Luwemba olwatandika okulaga nga bwagenda okujja independent, NBS TV, Sanyuka TV zamuwambawo nesitandika omuwa coverage ey'obwereere, which is good, which is an opportunity. Of course ng'ebibuuzo byetaaga okubeera waawo. Then natandika okujja na-shapinga into another person having interviews now. And when you watch and listen to him now, of course, he's full of contradictions, but intentional contradictions maybe, or hypocritical. From where you got your English, I don't know. Mine is from Buyinja Butoli St. Kizito. Chinda Mitiana Diocese and Moland. And of course, my teacher, my other professor of English, told me that just like any other language, you can interchange the words and feel comfortable with English. Don't be on pressure. Oyo yanyangu izobulamu nanga don't be on pressure for English. Nagamba nti ngabu olaba yangamba muina enkuluze yago muina dictionaries ennimi za mweyo olusoga bya. Nimuganda bituyina ne Luganda naga nti kakati ngabu olaba abantu bakola ensobi mu Luganda nga grammar w'Oluganda olumba musobya ne musigala nga temubasazeeko mitwe. Nawe osobola okukola ensobi mu grammar w'Oluzungu ne tutakusalako mutwe ne mugamba ato kingambye kankubembo gwe n'omuntu adde wabbali. Mpuliriza Luswa Luwemba. Mpuliriza Nalukoola. Of course bakalifaganaga sinabawa nnyo obudde bwawuliriza nasembayo okulaba akalifaganaga nga bamubuuza emiruka egikola Kawempe ng'emiruka gy'omufuukidde emiwula. Agoberera Greenland Broadcast. Ebyobufuzi byongera ku advancinga mu Uganda. Bwe bya advancinga fe ba students baabyo ba amateur bw'oba bw'oyagadde tuyita tungiro okugamba nti ne bino bibeerayo mu byobufuzi. Kakati tuvudde eri yonna nga tulina ebintu bye tuvuga oba ebivugibwa. Tutuuse ku ssa ne wabaawo akawakatirwa Kawempe North. Ng'akawakatirwa ako kalinganga akagumba akeekiise mu mannyo nga bw'otakajjaamu kakumalako emirembe kalinanga kayinja mu ngatto ke Kawempe North. Mpuliriza Luswa Luwemba sijja kuzanyira malobozi ge mbadde ngezaako wano okugakuzanyira nengamba nedda. Obudde obujja kumpita ku mbanja galanko video ndozanga nyimpi, of course kinyuma nnyo nyinza kubaako cutaways n'olaba. Naye nga muwuliriza azidde mu ssaati mu suuti ke bayita akacungwa ndowooza ya kiragala naye ya orange ke kacungwa ke kakyako. Nga mwami wa Baba TV ambuuza ebibuuzo ne mpuliriza Luwemba bulungi nnyo. Of course nga bwe nkutegeeza nti ebigambo bye byekuba is full of contradictions, or his statements are full of contradictions. He sounds to be an hypocrite. Saagala ebyo tobitwala mu ngeri ya offense naye ngezako kukubira ekifaananyi. Kakati akalulu ka Kawempe North kongera okwa advancing ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda n'ebyobukulembeze era nga buli muntu yenna weetaaga ogula chessboard. Ntwala mukisa guno okwebaza mikwano gyange bentera okutwala obudde okunyumya nabo Peter Mukasa atera nnyo kunchalenginga n'abalala bangi nnyo. But Nasolo Cole Bella Rikandoza kati yagaggawadde takyakuba ssimu nga nange bwe simukubira n'ogamba yamanyi abeereeyo n'okubeera omulangira yalaba. Charles Musoke yalaba. Dance Echo yalaba ne gundi ye ne Sukuma Music we
ja kwebeererawo ng'omuntu yenna nsigaze Monica yekka nsigaze Nassolo yekka ne Mimi. Kawempe North omwami ono wa Baba TV abadde amubuuza ebibuuzo n'amugamba okyali wa National Unity Platform tuli kuwaswa Luwemba Muhammad agamba era ye agamba erinnya Muhammad Segirinya lirimuwa era Segirinya bwamuwa erinnya ye wa National Unity Platform nkumenyera mu interview ye era akkiriza nti bakanya ng'ekibiina agwa mu kamyufu teyesimbawo akkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze we era amuyita kati ka kibiriiti n'agamba naye gy'okujja independence ajjidde ku maanyi g'abantu era ng'akozesa ekigambo people power ekitegeeza lwaki ndeeta ekigambo ky'okuba nti ye kennyini yeekuba yecontradictinga akulembera movement ya people power ye Robert Kyagulanyi Ssentamu gwaki akkiriza nti mukulembeze we akkiriza nti yasayininga ne ku mpapula ezaali zigamba agwa wano mu kamyufu addamu ne yeesimbawo agambye n'okugamba nti bano abaalabye kanso Nalukoola ng'ali ne bannamwandu abamu balabe busammambiro mbu ye bannamwandu abataano y'abalina era n'agamba nti bwe abagenda kujja okwesimbawo bw'azze okwesimbawo agenda kumaliriza kisanja kya Honorable Segirinya Muhammad awummule mirembe era ye munansonyi walenzi njimanyi nti eri awo naye ntunudde wano okuyamba gwe okufumintiriza ku byenjogera togamba musajja tamanyi kamera bweri njimanyi eri awo kati olwokuba mmanyi nti eri awo sagala kukutunuulira nnyo mu maaso ojja kunkanga ndi mwana muto siina yadde envi wano era ye ajja kumaliriza kisanja kya Segirinya era ye agamba nti amaanyi g'abantu gamusindise era n'agamba nti nno bannamwandu bataano bali ku sayidi ye bwe bamubuuziza nti oba waliwo abamuvujjirira ssente n'agamba ye talina ssente era tewali amuvujjirira omutwe gwe tegusobola kukozesebwa n'agamba n'okugamba nti baba bali abalala bamwesimbyeko balina ssente ye talina ssente naye ayagala kumaliriza kisanja kya Segirinya n'agamba nti ye omugenzi Segirinya ne bwe yali obulwadde nga bumumbala embiriizi ye yali asigala akola emirimu egyo gye baagala okumaliriza kyesikkaanya naye ekisookera ddala kyekyokuba nti akkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ye mukulembeze we ate nga omukulembeze we yateekawo akakiiko akasunsula akamyufu n'asayininga ne ku mpapula ez'obutajjanga independence ate najja nga ali independent akakiiko ke kakkaanya nti amaanyi g'abantu ate naye agamba alina amaanyi g'abantu ate agamwawudde ku kibiina kye sikkaanya nakyo ekibuuzo kirala ne kibeera kiki ekigenda okwapeninga Kawempe North Kawempe North kana nikoko omanyinze buli mbeera ne peni wano nyingi bwemba sinnajja nomale kati nsoze nempuliza interview eno nsooka nenjiwuliriza nempandikako ku iPad nenzijjayo peni ono waabwino nempandiika mu ngeri y'enjawulo nendowooza ku bintu nga amacha yenna w'ebyobufuzi bwabeera bwemala birowoozamu ne ŋŋamba nti Jjajja Museveni omwagalwa jjajjange omusajja asobola obutapiikinga interest mu kalulu ka Kawempe tasobola butapiikinga era yapiikinga dda interest era ayina mu interest mu kalulu ka Kawempe jjajjange oyo gw'olaba era mu kalulu ka Kawempe bw'aba ayina mu interest ye bw'aba talina interest mu mwami Luswa Luwemba abeetoolodde jjajjange bonna tabasobola kupiikinga interest mu mwami ono okusobola okuzannya naye ebyobufuzi okweddiza Kawempe North kisoboka tebasobola kumulaba ne bamulekeraawo Luwemba ono alina obusobozi obugaana advances zonna ezisobola okuva mu sayidi eri gye njogeddeko ndi mumutunuulira wano ku kifaananyi ndabanga atasobola kugumiikiriza kubanga okugumiikiriza kwe okw'amaanyi kwandibadde kukugumira ku kigambo kya mukulembeze we na ttiimu wentwalira omukisa guno okutegeeza Council Nalukoola n'abalala abeesimbye Kawempe North nti mwenna abaawangula kaadi abaawangula akamyufu temwawangula kalulu mwawangula kaadi temugumira ku kya powa eyakuleeta mu FDC aba DP ab'NRM aba NUP nono wa independent n'abalala bagenda kujja akalulu kano kagenda kuba okulya n'okukomba essowaani bw'omala okulya akatogo n'okaggyako ne muwogo waako n'ebijanjaalo nga bakuteereddeko ne greens essowaani olina ogikomba lwaki ntunuulira Waswa Luwemba
nga tasobola kuba wanjawulo nnyo ku babaka be tulabye abazenga ku independent nga bamufaanana. Mu Uganda ebyobufuzi tubimanyi ffe naddala ba amasha nti buli muntu atera okulangirira nti ajja independent ekiyunira ennyana kiba kiri mu bbeere. Kati tumanyi ebbeere lyono liri luddawa. Tasobola kumala gajja nga akutegeeza nti ye talina wajja ye mwavu talina yayimiridde ku maanyi g'abantu ye abaana asobola atya akalulu ako. Najja bw'atyo kati kanso Nalukoola wali bwe baali bakawangulwa kaadi kisooka nekitegeerekeka nga kanso Nalukoola bwe kyalabikanga okujaganya okwo ng'awangudde akalulu. Kanso Nalukoola alina okusimbula n'ajjayo n'agwa mu buto. Lwaki? Abantu bangi nnyo abataagala National Unity Platform n'enaremu ng'ogitadde wabbali. Waliwo abantu nga tebaagala nga bakimanyi nti National Unity Platform bwe yeddiza Kawempe North Kyagulanyi aba awangula as a person, as a movement, as a political party. And they working tooth and nail to see that the guy fails, the political party fails, and the movement fails. Kitegeeza era ng'abantu abo benjagala be bantu abakola public relations of propaganda, abantu abalina obukyayi eri omuntu. Waliwo challenges National Unity Platform zefacinga nga za fights, bickering and hatred evudde eri abantu nga bakyawa Kyagulanyi nga muntu nga balina obutakkanya nga muntu kati nekijja kitomere ekibiina kiramba era nga challenges ezo zijja kujja zitomere Nalukoola butereevu. Era abantu abo jabalaba nga bo balwana si lwakuba nti gwe baagala ajje yasinga Nalukoola nga bo bagamba Nalukoola takawangula Kyagulanyi tajja kuwangula. And abantu abo by default bajja kumaliza bayambyeko Jjajja Museveni because by all means Jjajja Museveni ayagala atwale Kawempe North. Jukira nti Kawempe oyo the 5 divisions of Kampala, that is Kawempe, Nakawa, Rubaga, Central, Machenje, has always given Jajjange sleepless nights, and at large the Kampala metropolitan. Maybe I think in his bedroom, my grandfather Jajja Yoweri Kaguta Museveni, the General Tibu Habura, has even a chessboard in his bedroom where he puts dots together, a party towards each other, adjacent, to see how we can recapture the Kampala metropolitan, how we can recapture the central business district, how we can recapture the 5 divisions of Kampala. He has had challenges with central region. Central, that is Kampala mayoral seat, where Lukwago has been there all the time. He has had Machindi, having the Alan Sewanyanazi, has had, and of course I understand some constituencies, municipalities, zibadde nga zirimu oluyero nga kungala ozirabanga emyufu naye nga munda zirimu oluyero. That one I understand. Naye nga Jjajja ayagala okutwala full charge. Kyovula nti ojja kulaba nga Salimu Uhuru is coming Kampala Central and Muhammad Nsereko will go play a certain role. An inverted wing. Inverted wing is where a number 7 plays towards the number 3 of the other team and kukiba n'aweta. Mulaba ekyo bamisi kibatera okusamba nga badde nga asamba namba 7 agenda okuwaatira eri matovu g'ekyemmanga ate abanga n'atuuka ku namba 3 w'eri nga amaze okuyisa namba 6 ate omupiira n'agusala n'adda wano mu 18 n'amala n'ateeba n'ekkono n'omugamba naye ekintu ekyo okoze kyaki? Lwaki onsala nga bazadde bange bali wali ne mukyala wange lwaki onsala omupiira bwetu? Mukiraba ekintu ekyo batera okusamba inverted, bagita inverted wing. Ajja bw'ati n'ajerera asooka ajjakaawo n'asooka ajjakaawo 6 namba 3 n'ajja n'amukangamu n'agukiiba n'alyoka akutwalira central defense n'agiyuwa bw'ati n'agukuba bw'ati. Noga ife baatusomesa nti omuntu asamba wingi y'eno 7 aba akozesa ddyo, lwaki akozesa left? So Nsereko getting away, having a political party to play
midfield, or an inverted wing. Salamu will come, but they are still strategizing to see how they can capture that mayoral seat. Ekyammeeyo ekyo babadde nga bateekawo teasers ezo ragadigirako tulabe gundigirako tulabe kati ekyammeeya kikyali awo kati Kawempe North ajja and Kawempe North ajja bwajja asanga the Kyagulanyi, the aggressiveness he has and the team of People Power and National Unity Platform are so hyper in high vibes. At first, maybe many people thought automatically the Kyagulanyis would give Luwemba the card so that the NRM and other people against the People Power and National Platform could go head on with Luwemba. Munanzikiriza olw'abalabi bange nze nyina abantu abange nga balabi bange nga bandaba ate banaggana. So I put in the only English as I have sebo. Temungamba oluzungu lususse nnyo nja kukuba omuggo tonfugira ku TV yange. Olw'abalabi bange abamu waliwo mikwano gyange bambi nga banaggana yes we watch you but you have much Luganda. Hey, much Luganda, so I'll make sure that I fulfill my programming policy of English 50 and Luganda 50. Bwe mmala okutambula ng'Omuganda nintambulamu nga Queen. Abo mulemirembe King Charles. Bwe bazze ne bateekawo akamyufu ne debate. Bwe bateekawo debate neekola headlines. Abeekuba wansi ne beekuba ne betta ne tubaga situka nno ggwe nja kukubira bwereere. Gwe sewanya namanya akola ati. Genda toto disorganizingira ki. Tuweesuulasuula mu box. Ne wala tukubisa pena. Kwenda wewe. Kwa LC1 chairperson seat kwenda ndakupiga takanyaganira bwerere kati nga tulowooza demokrasia and people nga baba mamanyi nti Kyagulanyi yagala ku achieving lwaki nkozesa Kyagulanyi the concept, the metaphor, not the human being, because many people, you'll agree with me that people see National Unity Platform and People Power as Kyagulanyi the person. That's why all the time they will say Kyagulanyi nga bolaba Museveni. Okay, let us go that way. So Kyagulanyi, people couldn't allow Kyagulanyi to achieve that success story of having a democratic process of selecting the best candidate to stand for Kawempe North by-election MP position. Otyo. After her coming out, of course, there were sides. Side yene ngegamba bawenna lukola abamakoti twabako abamakanzu abamasuti abalanga bawono omwana bamono omwana kubabe badatambula ne Kyagulanyi nga people abamu bagamba ate babuma tunabera ku ekyo buli saawa akakiiko ne kalonda ne kagamba nalukola, and many people of course ne bagamba nti nalukola, it is okay. Ajje bwajjo ono mwana naweterawo ekikuubo n'agamba I'm coming independent. Nti I'm coming independent. Bwajja ekyeso ne kisyuka. Bwe kikyuka means buli opportunist buli nakigwanyiza agenda kwesimba era ono omwana bw'atagenderera omwami mu nsonyi omuyita omwana nti ebyentongo byannyonoona basobola omusambisa ekintu ekifuna na bw'aba alina future ya political career yonna ne bagiziikira wano ng'etandika butandisi. Muwuliriza nga ayogera ku Bab TV ng'ebintu byabisengeka bulungi but full of contradictions and hypocrisy. How okuba nti agamba akkiriza mu kibiina akyali bwa member kati ate ekibiina kyo kiyina kanso na lukoola. You never went ahead tewagenda kukaayana mu kkooti bya ekibiina okugamba nti tebaakulonze mu butuufu. Mukitegeera okyakkiriza mu kibiina, okyakkiriza mu mukulembeze ate okola ebiri otherwise. Otambulira ku layini ndala n'ekibiina kitambulira ndala, and then I see you as an hypocrite. I see contradictions in your statements. And I cannot rely on you as a person. I cannot, you're not loyal, you're not reliable.
kati oyo najja. Of course baleeta owenarem bamuleeta owefudisi babaleeta abadipi baleeta kati embiriga egenda kubeera ku national unity platform versus national unity platform. Ekyo tekijjeewo fact nti abantu ababanjibwa okuva mu makomera gye bavuddeyo. Ekyo tekijjeewo kuba nti tuli mu eve y'akalulu ka 2026. Ekyo tekijjeewo fact nti NRM yeetaaga akalulu ka Kawempe North nti ate ne Nupu ekeetaaga. Ekibuuzo kyekiddako mbaga nga kuliko ne keeki. Abantu balina omuzannyo gwe bazannya okugamba nti nze nga tinkasiimire nja kubba ekibiina ne Ssekikubo naye ate ffe tukyali BNRM. Omuntu oyo akuponya abonye oyo omuntu bw'ati aba mubi ajja n'akugamba nze nkyali wa national unity platform naye nga byakola si bya national unity platform. Nga bw'olaba Bedi Bwan Kabavudde n'agamba nze nkyali wa national unity platform naye nga akubye national unity platform ne system zaayo zonna okumala omwaka mulamba. Yakugamba akyali wa national unity platform. Abantu bwe batyo baba musota guli muntamu bw'ogukuba nti they cannot tolerate. Tebasobola kugumiikiziganyika naye ng'omuntu ono aba akulira munda. Kati awo ensabira national unity platform okwegendereza wano wetulaga wakambe nga luyimba Ronald Mayinja. There is a bouquet. Mwe mwagiyitanga bouquet at your table. A bouquet on your table full of roses. And how you handle those roses can make you a star. Ebimuli ebimu babireese, ebimu bigonda, bigodo babitadde awo. Byakirwanire. Survive for the fittest. Wano mujja bigurabinga mu bisolo kati Kawempe North. Agenda kwongera okulaga national unity platform bweri eya cabinet people power oba okugireka on a spring that is pointing downwards. Oba onantegeera mulokole. Olumu bwe nkola video nga zino oyinza obutantegeera kubanga olumu olwa abantu bange nga bagamba naye gwe William tuba tumanyi oli waffe. Ne mugamba mmwe naani? Mmwe naani? Nti nanti ffe nga bw'oyambadde reedi. Ne nkugamba ate olumu ngamba nalya. Abenaali mbalugamba ndi wammwe aba reedi. Aba reedi abamu baŋŋamba ndi wa muhoozi. Olwa musajja omu yannyumiza emboozi. Nga gwe engeri gye tukulabamu ggwe. Osukka muhoozi ggwe. Kunzi nnyumiza emboozi. Nti katolaba ggwe engeri gye okikubamu okikuba weebuzaabuza. Nti twali tuteeseza nkikube ntya. Twali tuteeseza nkikube ntya. Olina okikuba aggressively. Waliwo omwana yatadde comment ku YouTube yansanyusiza. Nanga William tete tumanyi nti oli wankyukakyuka kunza. Kubanga Lubama yabanga akola program nga gwe manager wa radio ng'agamba nti kati no kyenjogedde William agenda kujja angambe muleetere ebizibu. Kati ndowoozamu ne ngamba ekyokuba nti nali ndegulatinga radio station kiba kindeetera okuba nti ndi mwana mubisiri wankyukakyuka kati kitwalire ku level eyo. Yangambye ffe twate tumanyi nti oli wankyukakyuka. So Kawempe North Nalukoola nga bamaze okuwa card. Kakasa nti oli ku ground. Kakasa nti owuliziganya bulungi n'ekibiina kyo. Kakasa nti okola nnyo. Otherwise omulabe wo wa munjuyo. Opponent wo wa munjuyo. Ye Waswa Luwemba. And empaji Luwemba z'amanyi na z'atamanyi zigenda kumubeera emabega. Okutuukiriza ebya jjajjange okulaba nti bakwata Kawempe North ne babeeranga waabwe. Kawempe North Kyagulanyi bwamutwala nakutegeeza lwaki ngamba Kyagulanyi tokyamuka okuleeta ebintu bya mubiri ebyomukyalo Kanoni Gombo okuleeta ebintu bya mubiri Kafumu Mawokota ebintu by'ebinzi kale bayoga lwaki tamuyise president olujanja na Luganda naddala nga nyina microphone zino nga ndi mu TV yange. I'll come here and be like Kyagulanyi kudos. Kyagulanyi meaning the entire team of people power. Captain si abeera team yonna.
will say Real Madrid as the concept. Ila jovola bateka omusambi baba yasambira mu Real Madrid, they normally say Messi yakawangula ebikopo meka, yakateba goal meka, bano assists nebirala not considered. So wano Kyagulanyi nga bolaba wali ku Mpuuga edda, bwe bagamba Mpuuga ne bakola statement endagamba ekintu Honorable Mpuuga, with all due respect, omanyi bannaki okukola videos abayivu buli saawa amuyise buyisi Mpuuga, amuyise buyisi Kyagulanyi, amuyise buyisi ng'ate aba amawulire once sina kyakola. Bwe bakola statement ku Honorable Mpuuga ne bagamba egisobola obba springing up oba downwards. Era ne tukola story paka. Kati ne Kawempe North will make the principal His Excellency Robert Kyagulanyi Center of the National Unity Platform and People Power husband to Babi, a giant. He has registered success stories severally recently. Nga zijja zimufuna nga zijja nembagamba naye kudos kati ku Kawempe North. Survival for the fittest. Ani agitwala will depend on God's intervention in mercy and how people are committed and kwewayodi abantu engeri gye beewaddeyo. Ffe tulina kwongera kuyiga byabufuzi bino. Nabadde nyumya na Peter Mukasa ne mugamba nti byobufuzi nyongera bitegeerera nnyo ku TV. For example, Donald Binyewa bwe yali ali mu campaigns ze yakulaganga bw'anajja ajja kubeera ennyo mukwano gwa Zelensky wa Ukraine. Naye ate ng'ebyafaayo biraga nti omukwano Donald gwe bayina ne Putin Vladimir gwe basaza mu kabune bakagabanamu. Ne n'agamba bwe tunajja ono Biden bimulemerere. Bwe yazze okukola peace talks ye Donald Trump with Vladimir Putin never involved Zelensky. Nsembi okulaba ku mawulire nga Donald Trump blames Zelensky on the invasion of Russia's invasion of Russia attacking Ukraine. It's like, actually, the guy said, Zelensky is a dictator. Donald Trump. I was like, wow, Weziinge bilala. Waliwo ebintu byendi mukulaba wano mu America nga ndi mukulaba advancement, the advanced level of politics. So Mukasa mugambe nti ndi mukuyiga byabufuzi si byangu bizibu. Kati there is a lot on the shoulders of Robert Kyagulanyi Ssentamu and the entire team, where you still have people abali at the portals of rebelling or getting okufuuka babayita batya abaana b'okubula nabo bagamba bakyakirima nga bakyali baana ba Nuupu, or you're still contemplating on how or whether you're giving them the cards again or not. Okyayina wa Democratic Alliance Honorable Mathias Mpuuga tomanya agenda kumaliriza atya, okyayina bali mu makomera, oyina bamulekwa. Kati ebintu ebyo strategically babikubanga mu nnabyabufuzi n'obeera na bingi. Kati ogenda okutuuka mu kalulu ng'olina ebintu bingi n'obeera overwhelmed, kyovula nti ebimu bikusolobotokako ne bigwa. Kati wenzirira kuba bakkiriza nti ba National Unity Platform ne People Power okukkiriza Kyagulanyi to also have a window of being accepted to error. Okukkiriza nti bannaye waliwo tukkiriza nti Kyagulanyi naye asobya as the team. Nti National Platform naye yina ebintu bingi. Awo ensabira ba foot soldiers bonna okumanya nti buli ssasi lye mulina kati mulyetaaga okusinga bwe mwali mubyetaaze. Buli ssasi lye mulina ne bwe kiba kisonkole ekikasuke waakiri omuntu kimubongole bubongozi. Enemy wo buno obudde bwe mwonoona nga mwekuba at this time or later on you may need or you will need amasasa ago ge muli mu kwonoona. Kubanga we mulaga wakambwe ebintu byo byasoba buli bwolaba platform. Waliwo platform kwe nali nga nkola debate with a gentleman. Debate we yali hitting up abali mu comment section nga bo bali mu kuyomba bino bya bulijjo. William alabika yalya oyo gwali naye yalya. JK
who is a team player on the diaspora administration team, was like, William, I want to come and participate. Teyadda lamentations. He got on the platform, he gave his a submission, and the debate was balanced. Obuziga bw'ekirogo, lamentations and crocodile tears won't help now. The business of people saying, kati mwe William abalina platform, mwe mwandi badi blogerako nere mumusirise platform, ntera okuchallenginga some people that you also have a camera on your phone. And mwe muyina abangi, we started humbly. I'll tell you guys, I talked to TV producers in Uganda, recommending for them to have shows where we could tell stories about Uganda's big artists. When Kyagulanyi went for Kawempe, Chadondo East by-election and won, I was like, guys, can we tell stories on TV about this legendary freedom fighter, Robert Kyagulanyi? The guys could not understand where Kyagulanyi was going. I never had a tripod. I didn't have a professional camera. All I had were books like these ones. I had an iPhone XR. So I started brainstorming about how I could tell at least stories humbly about Robert Kyagulanyi Ssentamu. I already had a YouTube channel in names of Selector Williams. Not Selector Williams Live Uganda, Selector Williams, where I used to upload short videos of my radio shows, music shows. So I was like, if TV stations, producers are not willing to tell stories about Robert Kyagulanyi Ssentamu, I'll come out and tell stories about Robert Kyagulanyi Ssentamu, and moreover, on a YouTube channel that had not been monetized, that had no viewership, had no followers, had no one knowing it. Had no one knowing it. I got the books piled up. I piled up my books, got some stick notes. You know the stick notes. I don't want to get off my chair to get the stick notes. Made them support of my phone. Stick notes here on top of the books. Made them support the phone. A Maganda tripod was firm enough for me to sit in my chair in my office at Radio Sapienza to start telling stories about Robert Kyagulanyi Ssentamu. That's how it started. I started moving, looking for the likes of Paddyman, asking them to tell stories they had about Robert Kyagulanyi Ssentamu, their relationship with Robert Kyagulanyi Ssentamu. That's how I came up with the likes of Muchibi Hope, who you normally see now. That's how I brought up the Godfrey Bigasas, the Kazzeemu couples, the Dr. Kwefruktars. I brought a lot of people to talk on camera. Some people were shy. Some people were not willing to talk on camera. From that humble beginning, you're seeing Williams, who has 4 tripods here, a magnetic stand for that digital camera, lights, a MacBook, 2 microphones, a digital professional live streaming and mixing console, and a humble organized compared to what I had at the beginning. That's how I started. Apart from being a journalist, a communicator, but I had a passion about the stories of Robert Kyagulanyi Ssentamu. Later on, people started saying Robert Kyagulanyi Ssentamu pays William to come and tell stories about him. And for Uganda, that is undeniable. So, you can also start humbly. And that's how some people say, William, because they know me in the other way of always coming up, birthday, but you also need to be involved, like at least better involved in Nasola making sure pumping but TXC. So as we going for 2026 general elections of Uganda, and the eve the Kasiki is
the Kawempe North and many other activities awaiting Robert Kyagulanyi Ssentamu, oyina okubaamu n'ebyokola. Don't and stop those crocodile tears and lamentations. Okukungubaga buziga bw'ekirogo bukome. Kanso Nalukoola omulango ogutakungula guguno beera munnyo okusinga ne bwe wali obaddemu. Nalabye Kyagulanyi ng'akolera PR omulungi yagambye Kanso Nalukoola yange otubuuzeeko ku ebyo kuba oyimirira oyogere ensonga nti wadde waliwo kana akalulu by election naye ate waliwo 2026 so kati agenda okuwangula by election eno. Ekibuuzo kiri nti anaasobola okuwangula 2026 agenda okugwa by election eno anaawangula wali jjukira Kyagulanyi naye ayina ebibye yajjukira ajja ku ntebe eri y'obukulembeze. We namugambye ne mugamba Mitembo tuva ffenna sayidi z'eggumba sikulaba ennyo ng'okyamukane onale buwini bya nnyima ajja kunasula nkubuulira Mitembo nkubuulira gamba bakatana ne balubongo ya ne basennyonyi ne wayiso nti mukoze kamanye ng'akoza n'owebbo omukyalo oyo kasita munaamuwa ennyo platform najja n'ayogerera ku kituuti kyammwe ajja kukozesa amayerererere amalize ng'ali ku baloti mulabe nga Besigye agamba gwe mbadde muli wano Uganda nga tokyalina bw'omuzza mabega. Jjukira by'ebyobufuzi bya kirwanire and jjukira mbadde nnyumya ne Peter Mukasa and the discussion was about Uganda cannot accommodate more than 2 political parties and so far we already have National Unity Platform and the NRM. That's why even all the alliances trying to germinate ezigezaako okumera, the democratic alliances, the redefinition of the DP are not seeing light because Ugandans can only at a time afford 2 political parties. Yes, and the political party eri mu kusumbuwa abalala bonna now is National Unity Platform kubanga erina abavubuka envuumuulo. And Dr. Kanokiza Besigye bw'abadde ng'ajjayo omutwe nga takyalina weyeewaganya kyova olaba ng'olina okukwata ate Nambooza ate agende mu Nuupu ate Lukwago abadde mu DP naye ng'abadde mukwano gwo yeenyige eno mu ye Katonga FDC okiraba bintu byakugabanamu because tetusobola ku affordinga political parties. Olaba Lukwago bwaddako eno Lukwago bwajje Kavule ng'omulaba si musanyufu nga bw'atunuulira Kyagulanyi bw'ati tukwagagana kanisa eno tunakola kimu naye people power nalabye balisaala so basala musumba nga bagamba people power munaye tunakikola ki bamugisha muntu. So said and done that we can only afford 2 political parties that go wetulaga wakambwe. Kati omwana ajja kujja kunasule either Besigye ajja kuva mu kkomera nga w'amaanyi nnyo ng'ali bw'ati wano Uganda. Jjukira olinayo bassemujju nganda ba honorable abatakkiriza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okitegeera ate nga nakutegeeza nti jjajjange omwagalwa Yoweri Kaguta Museveni waliwo yangambye lwaki omuyita omwagalwa jjajjaawo jjajjange Yoweri Kaguta Museveni omwagalwa awo aba akifunamu nnyo ekya Besigye okuddamu waaki nadda waggulu dani omulala yenna okujja. Kati Kyagulanyi buli bwe mukkiriza bino bya bufuzi William twagala byakutwala ggwanga muli bya bufuzi ebyendimu byennyini ku baana babo bye balimu. Edda nakolako video nembaga nti bannaye nze ndiratinga nnyo ne Kyagulanyi than any other person and ebyobufuzi is about kuriratinga nga bw'olaba nti ebyobufuzi mu Uganda is about eddiini n'eggwanga. Mulokole tekitegeera togenda kuba ngalo z'amaanyi waliwo mu comment section yangambye nti ngambeko ne ku basiraamu kala assalamu alaikum bwingira nga mukuba takbira buli njogera ekintu kirungi. Buli we mukkiriza era wano we mwamugizeeko najja wano n'ayogerako awo owakiri mugambe Fili Besigye but this the business of organizing activities is putting you together, giving a woman a microphone. Ajja kulaying a foundation for the husband either yajje ng'omukyala ku ballot paper oba omwami ajje nga wano Uganda. Goodbye. Nalabye Uganda yagambye etya abantu delegation yavudde Zimbabwe ngeze kuyiga strategies za kulwanyisa nguzi. Jajja ekyo naawe okikkiriza
jjajjange omwagalwa bwe bali bazze kuyiga engeri mulinga strategies enguzi jjajjange nga bwe wazirwanyisa ddi enguzi jjajja temugenda bbawa amasiro ago mugenda bbawa amagezi kweri jjajja abaana b'abandi bwe bagwa ebibuuzo. People from Zimbabwe coming to Uganda to learn, to be educated, to be informed, to acquire knowledge and attain success in strategically fighting corruption from Uganda. Mukama jjajja olumu basaagala kuseka naye jjajja naawe weeteeka mu position jjajja gwe ojja kundeetera obuzibu kubanze jjajja oli mukwano gwange naye baaba olina kyovuga nange nenkusaasira sebo gwoleyinga strategies okulwanyisa enguzi jjajja. Bye.